Hello. We are in the second episode of the series English Made Easy, taken from the Psalms. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മെയ്ഡ് ഈസി എന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. അത് നമ്മൾ സാംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണ്. ഞാൻ UTCയിൽ പഠിച്ച സമയത്തിൽ ഞാനൊരു അവിടെ ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചു, ഹെബ്രായ ഭാഷ. ആ ഹെബ്രായ ഭാഷ ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു വേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ പഠിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ അത്ര സമയം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So I just want to recount that when I was at UTC and studying Hebrew, we had to translate from the book of Amos. And we used to go to the library and I used to spend 3 to 4 hours just translating one verse in Hebrew. And I find the same issues when it is coming to Malayalam. However, it is also very interesting to be able to translate and teach English through Malayalam. So, we are going to dwell on the Psalms 1, chapter 1, 3, and 4. As we had learned in the last class, okay, when you speak about Psalms, it is a hymn or a chant. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ചാന്റാണ്, ഒരു ഹിമ്മാണ്. അത് പാട്ട് പോലെ ദാവീദ് രാജാവ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെയും എഴുതിയപ്പോൾ അത് പാടിയ ഒരു പാട്ടിനെ പോലെ അത് പാടി. സോ ഞാനും ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ അധ്യായം സങ്കീർത്തനം 1 ഞാൻ പാടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തത് വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങനെയല്ല, അവർ കാറ്റ് പാറ്റുന്ന പതിര് പോലെ അത്രയും. ആകയാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും പാപികൾ നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിൽ നിവർന്നു നിൽക്കയില്ല. യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി നാശകരമാകുന്നു. So, if you like this video, I would like you to subscribe, like it, and hit the notification button. But most of all, I want you to share it with others because it would be very useful for those who are struggling to translate or learn English from Malayalam. So I would ask you to support me and help me to spread this and help those who need help in translating from or studying from Malayalam to English. And I would ask you to also to comment on this so that I can make better and more professional videos. So we're going to start with the Psalms 1, 3, and 4.
So I'm going to read that and the translation, and then we will begin to learn that. Okay. So the translation is, Avan at arigatha nattirikkunnathum തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall also shall not wither, and whatsoever he doth shall prosper. 1:4 goes this way. ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങനെ അല്ല, അവർ കാറ്റ് പാറ്റുന്ന പതിര് പോലെ അത്രേ. The ungodly are not so, but are like shaft which the wind driveth away. Now, in this, we are going to see the differences, some of the differences that we find between Malayalam and English. For example, in the first Psalms 1:3, in Malayalam, it starts with avan or he. It starts with the pronoun he, whereas the English translation starts with and he. നമ്മൾ ഇത് സങ്കീർത്തനം 1:3 നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അവൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൻ ഒരു പ്രോനൗൺ ആണ്. നൗണിനെ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ നൗൺ. നൗണിന്റെ ഒരു വേറെ വാക്കാണ് pronoun. So it stands for a noun, and here it begins with a pronoun he. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, and he. That is the major difference that we see between Malayalam and English. The second thing, second thing we can see, another word that we can see, and the difference that creates issues are at arigatha. Okay, at arigatha. In Malayalam, it is made of two words, at, okay, which is river, and arigathai, proximal or arigathai, okay, meaning near. So when you translate, it is at arigatha, meaning proximal to the river or near the river. അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് വേറെ ഒരു വാക്ക്, രണ്ട് വാക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു വാക്കാണ് ആറ്റ് അരികത്ത. അത് ആറ്റ് റിവറും അരികത്ത് അത് പ്രോക്സിമൽ അല്ലെങ്കിൽ അരികത്തായി നിയർ. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബൈ ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ. അവിടെയാണ് major difference. In English, you get the phrase by the rivers of water. Again, another word is nattirikkunnathum, and they are planted ana. Again, another word is takka kalatha. All right, and in English, you see, so in Malayalam, it is made of two words, takka and kalam. Takka means opportune. Kalam is day, season, time, period. Takka kalatha, opportune day, opportune season, opportune time, opportune period. സങ്കീർത്തനം 1:4, Psalms 1:4, ഇങ്ങനെയാണ് the differences. ദുഷ്ടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അൺഗോഡ്ലി, ഇവിടെ ദുഷ്ടന്മാർ കാണുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലിലാണ് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത്. ദുഷ്ടന്മാർ അത് പ്ലൂറലാണ്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ദ ഗോഡ്ലി ആണ്, അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ദ ഗോഡ്ലി പറയുമ്പോൾ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ദ അവിടെ ഉണ്ട്. So where is the article? When you look at the rules and study the rules of articles, we are not going deep into that. We'll need to go through a grammar class of learning articles. But the article stands before the noun. So here the article the is added. It comes before the noun. Again, you see another word,
padir pole, pole. Okay, so the word is padir pole, and it is like shaft. So actually the shaft comes first, and then like comes after that. Padir pole, but in English it is like shaft. Okay, so these are the major differences. So now when you translate Psalms 1 3 and 1 4 into English, you realize how much the difference is when we translate it. അതെ, ഈ മലയാളത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ തർജിമ ചെയ്യുമ്പോൾ, വാക്ക് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തർജിമ വരുന്നത്. ഓക്കെ, he proximal അല്ലെങ്കിൽ near to the river is planted in opportune season, fruit bears, leaf withers, not tree like, will be he doing would finish. Psalms 1:4 ഇങ്ങനെയാണ്, ungodly are not so, they wind sieve or sprinkle, പാറ്റ് പതറുന്ന പോലെ, like shaft. These are the major differences that we find between English and Malayalam. So, what is the lesson that we learn over here? എന്താണ് ലെസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, so the lesson we learn is that we need to learn to paraphrase, increase our vocabulary, and rephrase the Malayalam to English. ഇവിടെ കാണുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഈ വേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പാരഫ്രേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, പദങ്ങളിലൊക്കെയും ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ, അത് മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതും റീഫ്രേസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു സ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നാം തർജ്ജിമ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാകത്തില്ല. So this is what we have learned from this class. I hope that you will support me, and I would want you to share this lesson. And most of all, I want you to put your comments, like, subscribe, so that you can get more videos of this type. If it is helpful, I would like you to support me so that I would be able to produce more videos. Thank you.